14th Nagaland Legislative Assembly laga 5th session kali shuru kuribo. Advisor Industries and Commerce Hekani Jakhalu para Kuishiki State Industrial laga oniti opor umit thaki kina buri ase. MSME Promotion Council India para Nagaland te Farmers aro Traders nimite September to October somoy duita dangor initiative lobole ase. Aro BJP State President Benjamin Yaptami para ENPO mamla opor julli upai anibole baroza thakia janaise. Itia pura khobor 14th Nagaland Legislative Assembly laga 5th session kali shuru kuribole ase. Itu 2 din laga sitting te urgent public durkari thakia laga kisiman mamla opor batchit kuria thiki pabo. Puila din te obituary reference para shuru kurikina bills khan laga assent opor sawal aro reporting khan ahibo. Tate government bills aro resolution aro annual administrative reports khan lagai dia assembly committee report laga presentation logot dusra mamla khan bi dikhi pabo. House te Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1989 aro Nagaland Polity issue opor bi budget kuribole ase. Industries aro Commerce laga advisor Hekani Chekalu para Kuishiki Nagaland te industrial laga onitito ta laga puila somoite thaki kina bi tangor umit para bori dikhai ase. Tai aji din Kohima te India laga MSME Promotion Council para tayari kuria MSME laga opor orientation aro interaction program de khota kurise. Advisor para janaise ki state te industrial sector laga growth rate to 2012 to 2013 te 2.83% para 2.22 to 2023 te 12.8% te borise. Itu dangor kamyabi para arobi ahia onoti kam karne pariato dikhai ase inegak tai kuise. Kisiman setbacks thagile bi itu secondary sector para 2023 to 2024 te 11.61% laga project increase logote state laga gross domestic product 2022 to 2023 laga 10% te modot kurise. Tai kuisi ki itu to secondary sector bitorde nachola potential to dikhai ase. Advisor para kuisi ki sector para sabse dangor diktari to lok kriya to hile itu formalize na kriya to ase. Tai kuisi ki jawan entrepreneurs khan bishi informal sector de kam kuri ase junto para ahia homoy karne plan nohile kote intervention lagi ase itu bujibole diktari hoi jay. Jagalo para kuisi ki itu 25,868 micro enterprise 233 small aro 18 medium enterprise khan state department logot register kurikina ase. Center laga raising and accelerating MSME program RAMP program te khota kurikina jagalu para janaishi ki dorkari thakia maksad to hile do firm laga capabilities khan borabole finance market te access dikhai kina aro competitiveness borabole laga ase. Tai kuishiki itu program para state te MSME formalize kuribole modot kuribo made in Nagaland saman khan borabo entrepreneurs aro technical experts aro dusra khan logot milap banabo. Chief Minister Nifirio para Nagaland Legislative Assembly Secretary Tizamate itu RAMP program to kalidin officially launch kuribole ase. National Chairman MSME Promotion Council India MSME PCI Pradeep Mishra Sarkar para kuishiki to sal September to October te duita dangor initiatives retail trading guarantee scheme aro kisan trading guarantee scheme anibole ase. Tai kuishiki itu program khan to dukpa traders aro farmers khan jun tai khan income bora bole diktari pai ase tai khan ke financial modot dibo nimite ase. Sarkar para itu to Kohima te MSME khan opor orientation aro interaction program te khota kuria somoy kuishe. Tai para arobi kuishiki itu 100 days program laga hisate council para ahia salte Nagaland pura te 25,000 manukhan karne employment generate kuribole paribo. Nagaland aga scope aro avenues opor chairman para kuishiki MSME PCI para state aro central sarkar logot milikina chakia kisiman schemes laga arobi jankari pelawole kam kuribo aro sob gor aro sob hatte employment thakibole laga koikina janaise. Bharatiya Janata Party BJP Nagaland para Barosa ase ki center para Eastern Naga People's Organization ENPO mamla opor julti bhal upai ekta anibo koikina. Dimapurde aji media manukhan lokote talaga gorde kota kurikina BJP State President Benjamin Yaptami para janaise ki BJP led NDA sarkar para itu sal purana mamla opor thik upai ekta anibole mon di ase. Tai kuishiki ENPO laga bhavnao to bitor para loikina thik aro legitimate ase koikina aro juldi ekta resolution lagi ase.
Yeptomi para bharosa thakia janaisi ki itu mamla opor upai anibole osorte hi ase aro itia thakia laga leadership under te pabo. Itu homoy tai para janaisi ki party para grassroots level te manukhan logot juribole laga maksat te rakhikina satasyata abhiyan membership drive 2024 laga hisate ekta statewide tour julti kuribole ase. Yeptomi para kushiki itu Tor para NDA Sarkar para ania kisiman initiatives aro schemes kan janabo aro manukhan ke 2047 sal takte desh laga Viksit Bharat Safar te bhag lobole mathibo. Public Undertakings Nagaland Legislative Assembly opor committee para Kohima te duita multi-level car parking laga on the spot verification ekta kuribole ase. Ekta press release te kuishiki MLA aro committee laga chairman Imkong L Mchin para Old Medical Directorate te multi-level car parking aro Old NST te multi-level car parking laga inspection kura uthapole August 30 tarik te kuribole mangigina ase. Itu visit to 11 AM somoy tayari kurigina ase. State Bank of India SBI ajidin Chumukitima te talaga 7th Mile branch inaugurate kurishe. Talaga inaugural address te Chumukitima Town Council laga chairman Lucito Crow para Modern Society te bank services laga dorkari opor janaishe. Tai para janaishe ki financial institutions kan itia ekta dangor community ke sewa kuri kina elite aro service class manukhan ke pungchai ase. Banking nokri kuram khan ke mangia nature to kushipa janai kina tai para bank staffs khan ke arobi bardash kuria dikhabole aro manukhan ke modot kuribole karne arobi kadam uthabole janaishe. Tai kushiki to 7th Mile branch to hile Chumukitima de atta wala ase. SBI Guwahati Circle laga Chief General Manager Sahadevan Radhakrishnan parabi itu notun branch para community development opor dangor hissa lobole paribole opor janaishe. Tai para bank staff khanke ekta service oriented babna para ahibole matishe aro bank laga kamyapite sob customer para modot kure itu yat dilai kina janaishe. Radhakrishnan para local resident khanke itu notun branch laga services laga pura faida uthabole onurod kurishe. Itu 7th Mile branch to hile Nagaland te 73rd SBI branch ase. Janmashtami laga festival ajirin desh pura de dangor josh aro man digina kushi manai ase. Dunia pura de devotees kan bishi jun Lord Krishna laga darshan karne mandir de jama kuri ase. Prime Minister Narendra Modi para ito occasion homoy sob manuke kushi salam janaishe. Nagaland Governor La Ganesan parabi Janmashtami laga kushi salam janaishe. Ekta khobor de Governor para mon kuria janaishe ki itu bhal occasion para morom shanti aro prosperity anibo koikina. Tai para sob manuke Lord Krishna laga shikia khan kushi manabole kushi aro milmilap sob jaga de bhag kuribole onurod kurishe. Tai para sob manuke Lord Krishna laga gyan aro morom to yad kuribole aro kushi para lobole onurod kurishe. Governor para sob manukane tabiat bal kushi aro prosperity thakibole mon kuria janaishe. Central Sarkar para ekta link junto Finance Ministry para ase koikina 46,000 rupees para bishi laga financial modot dibo koikina khobor kuri ase itu to nakli ase koikina janaishe. Ekta social media post information aro broadcast ministry laga fact check unit para itu nakli khobor duti paise aro kushiki itu scam to ekta messaging app cholaikina dukhia manukhan ke puisa modot dibole laga nakal kurikina kam kuri thakise. Recipients khan ke itu dokaitia link te tai khan laga personal details khan jama kuri dikina jukai dishe. Ministry para enega iku claims khan hatai dishe aro itu khobor to nakli asi koikina janaishe. Khobor se star par headlines janai dia ase. 14th Nagaland Legislative Assembly laga 5th session kali shuru koribo. Advisor Industries and Commerce hekane chakalu para kuishiki state day industrial laga onoti opor omit thakia bori ase. MSME Promotion Council India para Nagaland te farmers aro traders nimite September to October somoy duita dangor initiative lobole ase. Aro BJP State President Benjamin Yeptomi para ENPO mamla opor julli opayani bole bharosa thakia janaishe.